Rise of Warriors 1, presented by Team Bonjovi MMA Fitness. And now, we begin with the first bout of the evening from the blue corner. Iba Bin Ho Marley! I can taste the blood in my mouth. My knees are on the wood. I gave them every single round. Did everything I could, but the count is at 9. The lights are too bright. My 100% just lost me the fight. The voice in my head says to stay on the floor. It's over, it's done, you ain't got no more. You gave them your best, you a fool, you a fraud. You fought the good fight, but you lost to the odds. The voice in my head says just give up the ghost. The person you were is the thing you lost most. But the blood in my veins is starting to pound. I'm not gonna live here on the ground. This ain't about winning, this ain't about power. It's about the one single spark still alive. So get up, my lungs are on fire. My bones are all liars. It's safe for the crowd.
Kau na mobile gate confiscate tahu su ya bani itu mayam ni convenience ki ye nga request tahu jeri live thagat pi gano public ke sentiment si mayam na respect tahu mina si. Thank you.
Dakti shwa. Kakya kalati menta. Let's see some mix up. 1, 2, take down forward. Lek dulu. Lu lek ajan. Ni. Bentar dulu macam gerak. Ya ajan. Nakli tu. Lek. Dakti shwa saya. Tolong ya. Dakti shwa dah. Lu. Ini snap boleh. Let's dakti. Ayo dah. Dakti dulu. Snap. Tu. Ya. One more. I know tu sir. Ya Jan. More. Lejan. Nalbong. Ah. Nalbong, lejan. Nakli, lejan. Ah. Lejan, nakti shot. Nakti tu. Kita 1-2 Shamadan score point meta. Come on. 1-2 Shamadan dulu. Last good. 1-2 Shamadan. What back up belum tu? Cross. 1-2 Shamadan dulu. Kita mesti bela. Your point lah. Ya, betul. Ya, what happened tu? Cross. 1-2 Shamadan. What like that? Yang. 5 pot. Mount. Look ya. Punch. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of intense fight in the cage, we have the judges' decision. And now for your winner, by a split decision from the red corner,
gentlemen, this fight is scheduled for a 3-minute round. And now introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist with a fighting record of 7 wins and 1 loss. Standing 5 feet 6 inches tall, weighing at 50.5 kilograms, representing Cobra Thai, Pune, Maharashtra, it is Viraj Dare! His opponent fighting out of the red corner, a mixed martial artist with a fighting record of 9 wins and 1 loss. Standing 5 feet 5 inches tall, weighing at 49.2 kilograms, representing Team Shankar, near Jolly Arunachal Pradesh, here is KhutSem! Referee charge is Andrew Gandhi.
आतमध्ये टाक आतमध्ये टाक अंडरू के विराज विराज हात आतमध्ये टाक हात आतमध्ये टाक विराज दुसरा वाला पण हात आतमध्ये टाक दुसरा वाला विराज तो केज वरती कंट्रोल करून तुला पॉइंट घेतोय केज पकडू नकोस आता केज आता बिलकुल पण पकडू नकोस आतमध्ये हात टाक ना हात आतमध्ये टाक त्याला रिव्हर्सल कर हा आतमध्ये टाक ट्राय कर आता त्याचा हेडला पुश कर वरती हेडला पुश कर विराज हेडला असं पुश कर हेड से हेडला पुश कर आणि तुझ्या राईट साईडला तुझ्या लेफ्ट साईडला निघ विराज हेडला पुश कर आणि राईट साईडला निघ झटके से केज में मार दो हां वेरी गुड अभी टेक डाउन दे अभी विराज मिलेगा विराज मिलेगा टेक डाउन मिलेगा अभी आता फॉरवर्ड कर दम खाण्यासाठी Thank you, audience. That's so nice of you. Let's keep supporting.
पंच कर विरा थांबू नको त्याला थांबून देऊ नको थांबला का तो हे तिथून निघा विरा त्याला सोड पंच कर पूर्ण व्हेरी गुड नाईस आता भेटले बघ त्याला पंच कर डिस्ट्रॅक्ट कर पंच करून डिस्ट्रॅक्ट करायचं पंच करायचं डिस्ट्रॅक्ट कर पंच कर डिस्ट्रॅक्ट कर मग हात डायरेक्ट टाक पंच कर डिस्ट्रॅक्ट कर हात टाक फेस मार जोरात मार विराज जोरात मार पावर जेवढी असेल तेवढी मार चल मार हा बढिया हा नाईस हा वजन हे घेऊन हे करेल बघ हा नाईस मार हा आता दुसऱ्या हाताने बघ तुझा राईट वाला हात काढ बाहेर काढेल तर भेटेल बघ हा मार चल विराज चल Yes, विराज ट्राय कर पंच कर पावनी दूसरा बॉडी फेस चल विराज भेटला मार क्विज कर टाइट लास्ट पर विन टाइट कर क्विज कर मार विराज अभी स्क्वीज कर Play the fucking track. Play that fucking track. Are you ready? Oh, there it is. Are you ready? DJ Nemo. Are you ready? Are you ready? So ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, the judges have rendered their decision. And now for your winner, by a unanimous decision, from the red corner, Nampam ke tunggunya kang buat Lady letege nigeria paso buat
Nampam ge Kongo nye kam bue Leri letege His opponent from the red corner, Abu Jao, Yuma! Push him to the cage. Aram se.
the time by control. Right side सामने हाथ को Control there first. First control there. First control. Rush लो कोई वो. Another triangle I will step on over is already up. First control. Rush to get
So ladies and gentlemen, after 3 rounds of fight in the cage, we have the judges' decision. And now for your winner, by a split decision from